Bobi Wine believes that according to what has been happening to his life, what has happened to some of his friends, that he's most likely to be killed one of these days. And he continues to say that in case I die, may that embolden you to continue fighting. May my death or anything that might happen to my life, let it make you angry, more angry, that you want to fight for your freedom, for your rights. Let me play this clip, then we can talk about it on the other side. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekeranga awo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso ne struggle paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Hello. My name is Mordecai Murisa. I hope you're doing okay. Thank you so much for keeping your eyes on different platforms where I post my political commentary, my opinions. I do really appreciate it. And for those of you that have joined me on my YouTube channel, I do really appreciate. I mean, the channel is growing on a bullet speed. Let me take you back to 1960s. Let's take a mental flight. Before Martin Luther King Jr. was assassinated, he gave a speech on the 3rd day of April, 1968. He was giving this speech in support of the sanitation workers who were demonstrating for a number of reasons. He gave a speech commonly known as "I've been to the mountaintop." It was in Mason Temple in Memphis, Tennessee. And in that speech, Martin Luther King is able to show us how determined he is to push the goal of fighting for equal rights, for justice, for freedom, to mention but a few. It is the height of selflessness. If you need to see something called selflessness, go watch that speech. But in that speech, Martin Luther King Jr. says, makes me emotional, but he says, like anybody else, I would like to live. Longevity has its place, but it doesn't matter to me now. Because I've been to the mountaintop, and I have seen that we as a people shall get to the promised land. He continues to say, I may not get there with you, but I want you to know that we shall get to the promised land. So he says, so I'm not afraid of anything, because mine eyes have seen the coming of the glory of the Lord. He left the stage crying. It was after that speech that he was assassinated. But I want you to understand, pay attention to what he says. Like everybody else, I would like to live. Longevity has its place. He had a wife, Coretta. He had children. He had dreams. But he says, it doesn't matter to me now. He knew that the forces of darkness were coming against him. But because he was extremely convicted for the cause, for the ultimate cause of justice and freedom and human rights and love, ultimately, he said, I don't care. If I die in line of duty of bringing this to manifestation, that's okay. Now, Bobi Wine knows that this might happen to him. Just like Martin Luther King spoke. Bobi Wine says, just like you've watched that video, says, for anything that happens to me, may you be emboldened. May you continue fighting. Do not give up. It doesn't matter what will happen. Actually, he uses the language, the plural. He says, whatever will happen to us, because he knows he represents an idea of the vast majority of Ugandans. This is not about him. For your own information, if you're watching for the first time and you do not know the Bobi Wine I'm talking about, at 25 years of age, he was driving an Escalade.
He's got a beach house. He's an extremely rich man. He could as well wake up and say, I don't care about what's going on in my country. But he says, I don't care about all those things. He has little children, his wife, but he knows. And he goes on to tell us in detail how this is going to be done. Watch. So, looking at all these incidents we have survived, including the fake accidents, we are convinced that the Museveni regime is determined to kill us. Yes, they want to murder us, only that they have still failed to create the perfect circumstances to assassinate us and then blame it on us. This is why they've tried so many times to provoke me and my team into violence, into confrontation, so that they can get justification to murder. They justified the murder of Yasin Kauma by claiming that more than 30 of us picked a stone and we smashed General Museveni's bulletproof car in Arua. That was a justification of Kauma. So they are trying to use a similar narrative to kill us. All right, now you see, that's how they are trying to do it. He says, looking at all these incidents, we have survived. I mean, how many incidents is he supposed to survive? Including the fake accidents. We are convinced that Museveni regime is determined to kill us. Him. They have still failed to create the perfect circumstance to assassinate us and blame it on us. You know, folks like him. And you saw what happened. Like he's going to explain, I'll play the video later. They created chaos, shot tear gas, and people were all fleeing. And in that kind of a chaos, that's why you happen to assassinate him, and you can simply implicate him or his people, or he's been killed by his people. You create a situation where folks just flee the scene, and then everyone is afraid, others are running for their lives. And when you realize that there's nobody there, then you can do whatever you want. We were just very lucky because people were holding their phones, recording everything that was going on. He says, they've still failed to create the perfect circumstance to assassinate us and then blame it on us. This is why they have tried so many times to provoke me and my team into violence. That's another tactic they use. They provoke you such that when you react in the same way they provoked you, then they're able to shoot you and claim self-defense. That's another tactic. They've to provoke me and my team into violence, into confrontation. That's what they're looking for, so that they can get justification to murder. They've justified the murder of Yasin Kauma, his driver, by claiming that 30 of us, this was the police, Uganda police saying, 30 of Bobi Wine's supporters picked one stone and threw it at the bulletproof car of Mr. Museveni and smashed the window. This is what they're trying to do. Bobi Wine knows, he's ahead of him. He knows. But he's telling you that in case at any given time, because Bobi Wine moves with people who are truly, completely delved into the desire of a better country. One of them might be confrontational. Who knows? People react differently upon different situations. One of them, and they might shoot him. But Bobi Wine is telling you, hey, in case one of these things happen to me, be ready to fight. Continue pushing for the cause. He goes on to explain or to talk about the statement that was released by the Uganda police shortly after the chaotic incident. Of course, shamelessly in their initial statement, the police claimed that I stumbled and fell and I hurt myself. It is a shame that the police spokesperson, Ewan Kituma Rusoke, has taken lying to an even higher notch than Enanga.
They trained them to lie in broad daylight without shame. And then after a while, they issued a second statement where they tried to change the narrative because many videos came out and exposed their lies. At this point, ladies and gentlemen, allow me to salute the citizens who recorded all these events as they unfolded. I want to thank them very, very much. For a long time, we were asking people to use their cameras. We've been telling them that their cameras are their weapons, and they listen to us. Otherwise, without them, we wouldn't be able to substantiate the truth. They would have maintained their lie that I stumbled. As a matter of fact, maybe they would have blamed us for something else, but everything was captured on camera. Ladies and gentlemen, you remember when Museveni's minister one time, shamelessly, after Zake was tortured, he went and told Parliament that Zake tortured himself, and actually he hurt himself by biting his own ears. That was a minister saying that. Therefore, I want to make another call to the people of Uganda to continue using their cameras. It is those cameras that are keeping us out of jail. It is those cameras that are keeping us out of danger. But most importantly, it is those cameras that bring out the truth. Because General Museveni has compromised almost all media houses, and the truth cannot come out. But when citizens record these things and put them out there, then we have at least a certain degree of safety. You know, former spokesperson of the police, Uganda Police Office, Uganda Police Force, Fred Enanga, was transferred to another job, and they appointed a new person. But Bobi Wine says this guy is shamelessly lying more than Fred Enanga. Fred Enanga was a pathological liar. He couldn't differentiate between what is truth and what is lie. He just lied over and over again. But when he was transferred to a different job and appointed this new guy, Lusoke, he lies shamelessly beyond Fred Enanga. Now, that is the special way of lying. If you can lie more than Enanga, you're in your own class. He's taken it to a higher notch than Enanga. They trained them to lie in a broad daylight without shame. And thereafter, a while, they issued a second statement. And you know, they released two statements. Remember? At one time, at first they said, Bobi Wine stumbled and fell. Now they released another statement to cover up because they realized why? Where they tried to change the narrative because many videos came out and exposed their lies. At this point, he went on to salute the citizens who used their phones to record everything that was going on. These are the same folks who said the Honorable of Mityana, Zake Francis, had tortured himself. But he asks Ugandans to use the weapons they have. This is a weapon. Says, continue using the cameras. It's those cameras that are keeping us out of jail. It is those cameras that are keeping us out of danger. Those cameras bring out truth. Because Mr. Museveni has compromised almost all media houses, and the truth cannot come out. But when citizens record these things and put them out there, then we have at least a certain degree of safety. Continue using your phone, my brother and sister. It is what is keeping him out of danger for now. And not only him, and so many other people. But who are these people that had come to target his life? Yagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo. Mbasaba temugwamu maanyi. Ffe kye twagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okikola. Mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC bwekira yawadde order eyo nti oyo mukuba amasasi. Ono omwami yabadde agyemundu nawonedde watono lwa kamera naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanisa n'akakasuka ne kangutulikira kugulu tekintadde mu mbeera eno.
ono bamuyita Twesige Kaino Elias n'abalamba balaze abamenyi b'amateeka. So basebo ne banyabo tekiri mu kubusabusa Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango kuno bugende maaso. I'm trying to use Luganda where he uses Luganda and English where he uses English. Now, he continues now, he exposes all these people. Shadrach, yayagadde kumanyibwa, yayagadde kulaga ngabo, ayagala tutumu, mulimuwe. Shadrach is a pastor of a church in Manyangwa. It's called God Cares Ministry. This is a pastor, but he's the one torturing, kidnapping and beating up people, but he's a pastor. I think we need to visit him and listen to his sermons. Pastor Shadrach, that guy in black shades. Yali mu operation Wembley. Abate mulanga n'okubba ebintu by'abantu. Oyo yakozesebwa Mwami Museveni. Bamusiba nako olw'okukwata omwana. Bwe basiba olw'okukwata omwana, essaawa zino yakolera Mwami Museveni. Bwe yava mu kkomera lye yeefuula pastor. Waliwo omulala gwakulaze Isa omulimu gwe wa CMI. Ali eyo oba abeera ku biragala oba abeera ku ki, abeera eyo ye ng'alindiridde baleeta omukazi gwe baleeta gwakwata, omusajja gwe baleeta gwasiyaga. Ali eyo bw'oba wagira Mwami Museveni bino ebintu ng'obiwulira nga tosaba tobivumirira, oyinza ogamba sigala bivumirira, nze siri wa opposition, okay, naye nga tosaba kunoonyereza ku allegations omusajja ono zibamukozeeko kuba bangi. Akwata abakazi abalala n'abasiyaga oba bamukuba biragala. Ojjawo obwagazi obw'omuntu gw'otamanyi obw'obutaawula. Isa nga bw'omulabye akolera CMI. Yawadde ekiragiro ye DPC w'ekira Kuzaala Robert n'omuvubuka yabadde agenda okuba gwe bayita Twesige Elias. Abo be bawadde ebiragiro babadde bagenda okutta. Akadde katuuse mutte. Poliisi egamba bakubye emmotoka. Otubuuziza kye tugamba ku nsonga ya poliisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze maaso mwabirabye ku kamera byonna, buli katikitiki, tewali buli katikitiki mwabirabye, era temwalabyeko omuntu yenna ku bantu bafa akasuka ejjinja. Naye tekyewuunyisa kubanga ne mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawoma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja. Balimba nti bankute n'emmundu n'ebirala. So ekyo nakyo ku ebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu poliisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba ku mulundi guno abanansi babalabisiza the same old tactic. Limba. Bakubye emmotoka. Naye buli kimu kyakwatiddwa. Kati ogenda kulimba ki? Tewali kifaananyi kya poliisi, tewali bujulizi bwonna. Bagamba bakubye emmotoka, tewali bujulizi. Ekirungi abantu abakutte ebintu weebali nabyo weebiri. Kati abakubye emmotoka nammwe mulage. But twongera okwebaza omutonzi nti atugamba nti yatereddemu agenda kubeera nga byekebejjebwa ate okutambula kuddemu buto okw'okutalaga eggwanga okwongera okubunyisa enjiri ey'enkyukakyuka. Yesterday wadde si nnyo ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu bwekiri, naye ate obulumi obusinga buli munda kugumba, kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Kakati nduuza bwe bulumi obwo ngenda kuddamu okwekebejjebwa. Abasawo baŋŋambye nti ekivaako bulumi kyandiba bakakasa
kyandibanga kiri ku busomyo munda mugumba naye era kyonna kyekiri nkakasa ti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera era nga Lopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja. And that's where he asks Ugandans, tetunnapowa ne bwe tunajja nga tuwenyegera era soon tuddamu activities kuba kyetukola kiri mu mateeka. And I love the fact that addayo ku mateeka buli kaseera. Tewali musango gwazza, tewali okutambula okukyalira omuntu musango. Bw'oba oli eyo nga bino tebikusikiriza simanyi kijja kukusikiriza. Omusajja okuba nga ali mu bulumi buno ng'amanye ekigenda omutuukako ekiyinza okumutuukako n'agamba naye tujja kasita ntereeramu nzijja nayo naaba mpenyegera nzijja. Kwe kugamba nti beera muvumu. Bw'oba ng'oli Uganda ng'okola bino agamba beera muvumu. Naffe abali eno tuteekeddwa okwesa emikutu gyaffe na buli kimu kye tukola okulaba nga tuwaayo saddaaka eri enkyukakyuka ya Uganda n'okwenunula. Mubanje kye musaanidde. Demand for what is rightly yours. Ng'eddembe, obwenkanya, enfuga ey'essemateeka, enkola eya demokrasiya, okulwanyisa obubbi obulyake n'obukenuzi, okukomya okuwamba okutta n'okutulugunya abantu. Ebyo bye tusaba. Sinnasaba nti Museveni mpaayo obukadde 5 oba akawumbi kamu. Zingamba lekerawo okuwamba okutta n'okutulugunya bannansi. Mulekerawo okubba ssente eziteekeddwa okuteeka eddagala mu malwaliro. Mulekerawo okubba ssente z'enguudo. Mulekerawo okutumbula enguzi, okulinnyira ssemateeka n'amateeka agafuga eggwanga. Bye tusaba, ebyo bye tubanja. Kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kituuseeko temulekerangaawo. Ekinaaba kituuseeko kibanyiize bunyiiza mugende mu maaso paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Ebyo ebigambo bye bitakuwa kwekanga. Amanye ekiyinza okumutuukako. Tetunnapowa. Era ne bwe tunajja nga tuwenyegera tujja kubatuukako era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activities zaffe eziri mu mateeka kuba tewali kye tukola kimenya amateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso ne struggle paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Amanye ekiyinza okumutuukako. Naye mawulidde narration y'abantu sekinoomu ne mulira poliisi ng'erimba Bobi Wine eyabadde wakati wa bino byonna yanyumiza ekyabaddewo. Bannange ekisa kya Katonda nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Olwokubiri twasimbudde wano bannaffe abamu bamemba baffe ba foot soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano gwaffe looya waffe Kasolo George Musisi awo ebulindo ziringa mayiro 4 okuva wano era twayise eno munda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Kasolo Musisi. Yatwaniriza bulungi. Twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono gwabadde mu nnyumba ye mu gate mu kikomera kye munda mu gate gwabadde private era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenza okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batufindirira tiyagasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera
naye kubanga driver wange amanyi eneeyisa y'abo abaami olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale so omusirikale omu n'ajja nayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa paper spray munda tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka okusooka okwewonya paper spray oyo n'ekyokubiri n'okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola mbaana akafuluma omwami omu DPC waawo ekira DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him oyo mukuba amasasi twamukisa mulungi nti waliwo zira kisa abaamukutte ku kamera nga ba order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde omwami ono bamuyita Twesigye najjayo pistol naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutumuzaamu era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera kikole naye oli ku kamera nazayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu neebaza Katonda tinkyalina okugulu okwo. Kola ekintu kimu njagala oteeka endowooza ku bino byonna by'olabye biki by'olowooza vidiyo eno girayikinge buli lwoteekako endowooza YouTube triggering abantu okujja okulaba vidiyo zino eno buli lwoteekako endowooza balabanga vidiyo ekufuna engagements buli lwolayikinga ate kuona mukadde tuli ku mission yakweza abantu 1,000 omwezi guno tuli mukenda n'abagwamu oyinza okuba nga gwateekeddwa okubeera ng'onyamba okukikola bwe tube tukuze emikutu n'okutambuza obubaka obw'enkyukakyuka ogenda kunyamba okubeera nga nkikola bw'oteekako subscription ate ombuulira w'osinzira okubeera ng'olaba twongere okupushinga ebintu byetwagala okulaba mu Uganda olugendo tolugenda kubeera lwangu omanyi bwe bakuba Martin Luther King Jr. amasasi nonkwadde twafunamu ekyekango abaali balwanira eddembe mu biseera ebyo ne lwasigala lugenda mu maaso n'abasajja essaawa ya leero John Lewis yafa naye n'essaawa ya leero bakyasuubiza John Lewis Voting Rights Act gye baagala okuyisa n'ebirala bingi ne mu 2008 omuddugavu yatuula mu White House oyinza okuba n'ebirowoozo ku butya bw'otaagala Obama yafuga atya naye eky'omuddugavu okutuula mu White House eyo si kyekintu abaatandika eggwanga lino abaazizimba ssemateeka kye bali balowooza kyali kizibu okulowooza nkisobola okutuukirira essaawa zino omukyalo omuddugavu ayinza okuba yagenda okufuuka omukulembeze wa America addako nga Biden afudde ku kisoboka kiva ku ki okulwana okw'abantu emirembe n'emirembe tetuteekeddwa kubeera nga tupowa nkwagaliza okubeera obulungi weraba